Yeah. So yesterday I have explained you about how you can calculate the error percentage, how you can calculate the average, minimum, maximum, right? 90 percentile, 95, 99 and all. Okay. So let me give the walkthrough on this particular report, HTML report. Okay. See HTML report మనం ఓపెన్ చేయగానే you can see this kind of thing, right? So dashboard అని, charts అని, custom graphs అని, you can see these three things. And now we are on the dashboard. So dashboard lo unnam. See the name of the source file you can see here. మీరు ఏదైతే ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తారో టు జనరేట్ ద హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ వీ నీడ్ టు అప్లోడ్ ద సోర్స్ ఫైల్. సో దట్ ఫైల్ ఈజ్ జేటిఎల్ ఫైల్, రైట్? సో జేటిఎల్ ఫైల్ మీరు ఏదైతే అప్లోడ్ చేస్తారో యాజ్ ఏ ఇన్పుట్, సో దట్ ఫైల్ నేమ్ షుడ్ బి పాపులేటెడ్ హియర్. You can see I have uploaded the Samsung Pay something and all JTL file. So that file name you can see here, right? So మీరు ఇంకో దాంట్లో చూపిస్తాను, ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు మీరు. Okay, so 8:17 AM the file name and this is 8:25 AM, right? So ilaga whatever the file input you are giving to generate HTML report, so that file name you can see here. Okay, and start time, end time both you can see when your test is started, so when your test got ended, so those two things you can see here. Okay, so filter for display you can ignore it, not an issue. అది మనం జేటీఎల్లో ఎక్కడైతే మనకి 4 డాట్స్ ఇలా 4 కోడ్స్ ఉన్నాయో, సో ఆ 4 కోడ్స్ని రీప్లేస్ చేయమని దాని అర్థం. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్ ఆల్, దట్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. కమింగ్ టు రిక్వెస్ట్ సమ్మరీ హియర్ యూ కెన్ సీ వన్ చార్ట్ హియర్, రైట్? సో ఒక చార్ట్ చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ. సో రౌండ్గా ఉంది, 100% పాస్ అని ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. సో వాట్ ఇట్ మీన్, దేర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్ హియర్. యూ కెన్ సీ ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 0, రైట్? సో అదే వేరే దాంట్లో చూస్తే యూ కెన్ సీ హియర్ ఫెయిల్ పర్సంటేజ్ వీ హ్యావ్ 3.66 and you can see same thing here we have 3.66, right? So here by seeing this graph itself we can say that so our test is passed or failed, we can say by seeing this. ఎలా చెప్పచ్చు అంటే failure percent always should be less than 1%, అంతకన్నా ఎక్కువ మనం యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు ఎర్రర్స్. ఓకే, సో లెస్ దాన్ 1% ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ వీ కెన్ యాక్సెప్ట్, సో మోర్ దాన్ దట్ వీ కెనాట్ యాక్సెప్ట్. సో దేర్ఫోర్ వీ కెన్ సే దట్ ఎప్పుడైతే మనకి 1% ఎర్రర్స్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చాయంటే వీ కెన్ సే దట్ సో ద స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్, సారీ ద టెస్ట్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, స్క్రిప్ట్ కాదు, టెస్ట్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్ అని చెప్పచ్చు. సో ఇన్ అవర్ కేస్ వీ కెన్ సే 3.6 ఎర్రర్స్ వీ గాట్ హియర్. సో ఐ కెన్ సే దట్ ద టెస్ట్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, టెస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఐ కెనాట్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఏ పాస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టాటిస్టిక్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎస్టర్డే, రైట్? సో లేబుల్ కింద యూ కెన్ సీ ద ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయింది, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎంత, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, మినిమం. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ సో యూ కెన్ సీ హియర్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us. We need to take the screenshot of this particular statistics. సో దీన్ని మనం క్లయింట్కి షేర్ చేస్తాం. ఈ స్టాటిస్టిక్స్ని మనం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని క్లయింట్కి షేర్ చేస్తాం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ ఎర్రర్స్ డీటెయిల్స్ యాజ్ వెల్. నీకు ఇక్కడ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి అంటున్నావు. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్ లాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్, రైట్? లాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. యూ కెన్ సీ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చింది నాకు. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? సో వేర్ ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే హియర్ దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్, హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, రైట్? సో చూడండి ఏం ఎర్రర్ వచ్చినాయి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ ఏంటి, ఓకే, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చింది ఆ ఎర్రర్, దాని పర్సంటేజ్ ఎంత. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్ అండర్ ద ఎర్రర్ సెక్షన్. ఓకే, సో సి నాన్ హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ కోడ్ java.net సాకెట్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ఎర్రర్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, 10 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చింది, రైట్? పర్సంటేజ్ ఎంత, 58.82% ఎర్రర్స్కి. ఓకే, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్. అలాగే నాన్ హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ కోడ్ java.net సాకెట్ ఎక్సెప్షన్ యూ కెన్ సీ 7 టైమ్స్ వచ్చింది. అది దాని పర్సంటేజ్ ఎంత, 41%. ఓకే, సో అలాగే మనం వీ కెన్ సీ ద టాప్ మోస్ట్ ఎర్రర్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇవే కాకుండా శాంప్లర్ వైజ్ లాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే లాంచ్కి ఎర్రర్స్ వస్తే ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది, యూ కెన్ సీ దట్ హియర్. సి ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ లాంచ్. ఓకే, ఎన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, 1 ఎర్రర్ వచ్చింది నాకు. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది, యూ కెన్ సీ హియర్ నాన్ హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ కోడ్ java.net సాకెట్ ఎక్సెప్షన్. సి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఆ ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు చూడొచ్చు.
ఓకే. సో తర్వాత లాంచ్ 7 అని రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. సో దానికి కూడా యూ కెన్ సి ఎన్నిసార్లు మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది, వన్ టైం ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది, దట్ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. లైక్ దట్ సిమిలర్లీ మీరు ఏ రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, ఏమి ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, సో దట్ ఎర్రర్స్ ఉండాలి యూ కెన్ సీ అండర్ దిస్ టాప్ 5 ఎర్రర్స్ బై శాంప్లర్, రైట్. సో హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. దిస్ ఇస్ ద డాష్ బోర్డ్. ఓకే. సో డాష్ బోర్డ్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే యూ షుడ్ రిమెంబర్ the source file information, test when it is started, when it is got ended, and we can see the updates, and we can see the request summary, the chart. Okay, so chart we can see, so from where we can identify like how many number of transactions we have passed and how many number of transactions failed in percentage. Okay, so adi chuskovachu. At the same times we can see the high level information and all statistics. Okay, so each and every request, how many times it is executed, what is the failed transaction, failed transactions, what is the error percentage, average response time, minimum, maximum, 90 percentile response time, 95 percentile response time, 99 throughput, network data in and out. So these things and all you can see here in the dashboard, and also we can see the errors. Okay, so ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. The people they will ask you in the interview, so what all things will be there in the HTML report, like that the people they will ask you. So you should be in a position to explain each and everything. Okay, ఏమేమి ఉంటాయి అనేది చెప్పగలిగేటట్లు ఉండాలి. Then click on the charts. If you click on the charts, you can see 3 charts over here. Overtime charts, throughput chart, response time chart, three graphs we can see. So click on the overtime. Again you can see subgraphs in it. Okay, so response times overtime, response times percentage overtime, active threads overtime, bytes throughput overtime, latency overtime, connection time overtime. ఓకే, సో ఓవర్టైం కాబట్టి మీరు ఎక్స్ వర్సెస్ వై అని తీసుకుంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అని, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మొత్తం ఓవర్ టైం ఉంటుంది మీరు చూసుకుంటే. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మొత్తం టైం ఉంటుంది, సో వై మీద సో మీకు మెట్రిక్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఒక దగ్గర, యాక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఒక దగ్గర. సో ఇలాగా వై యాక్సిస్ మీద పారామీటర్ మారుతుంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద పారామీటర్ మారదు. సో అది ఓవర్ టైం మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, టైంని బేస్ చేసుకొని గీసుంటారు. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ ద ఫస్ట్ చార్ట్, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఓవర్ టైం. ఓకే, సో మీరు ఈ గ్రాఫ్ని చూస్తే ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ యూ కెన్ సీ ద టైం, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం when you have executed the test and all. 14 you can see 1825. What is this 14 1825? 14 is the date and 825 is the time. You can see 14 825. మీరు ఇక్కడ చూస్తే go to charts. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ఓవర్ టైం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు 15/8/24 ఇది నిన్న ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన టెస్ట్. సి డేట్ 15 అండ్ టైమ్ ఈజ్ 8:24. హియర్ యూ కెన్ సి డేట్ ఈజ్ 14 అండ్ టైమ్ ఈజ్ 8:25. యూ కెన్ సి. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఎప్పుడు మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, డేట్ అండ్ టైమ్. హియర్ వీ హ్యావ్ 14/8/25. యూ కెన్ సి 14/8/25. ఓకే, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద టైం ఉంటుంది అండ్ వై యాక్సిస్ మీద యూ కెన్ సీ ద యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్. ఓకే, సో మనకి డాష్ బోర్డ్లో మీరు చూడొచ్చు వీ హ్యావ్ ద యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్. లాంచ్కి యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఉంది, యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో ఎంటర్ ద స్టోర్కి యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఉంది, హియర్ వీ హ్యావ్. లైక్ క్లిక్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ వీ హ్యావ్ ద యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం. లైక్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ వీ హ్యావ్ ద యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్. దాన్నే వాళ్ళు గ్రాఫ్లో గీసుంటారు ఇక్కడ. ఓకే, సో గ్రాఫ్లో మనకి చూపెట్టారు, చూడొచ్చు ఇక్కడ. కలర్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. సో T01 లాంచ్, ఇక్కడ ఇవన్నిటిని మీరు టిక్ చేసి వదిలేయండి. ఓకే, అన్నిటి మీద క్లిక్ చేయండి, అన్నీ హైడ్ అయిపోతాయి. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఐ వాంట్ సీ ద లాంచ్కి సంబంధించిన గ్రాఫ్ చూడాలి నేను. క్లిక్ ఆన్ ద లాంచ్. సో యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్ రిలేటెడ్ టు లాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్, రైట్. సో ఏ టైంకి ఎంత రెస్పాన్స్ టైమ్స్ వచ్చాయి, యూ కెన్ సీ దట్ హియర్. 8:25 you can see the test is started at 8:25. Beginning you can see 300 response time we have. So then going forward మీరు చూసుకుంటా రావచ్చు ఇక్కడికి. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అనేది తగ్గుతూ వచ్చాయి. ఓకే, సో ఫైనల్లీ యూ కెన్ సీ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత వచ్చింది, 202 పడిపోయింది, రైట్. సో 202 అని చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్. సో నేను లాంచ్ 7 చూడాలి ఇప్పుడు. సో యూ కెన్ క్లిక్ దిస్ వన్, you can click on this one. Now you can see the response time for launch 7. Okay,
సో నాకు ఎంటర్ ద స్టోర్ కావాలి, క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్. యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ టైం ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. సి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరుగుతూ పోయింది దీనికి. ఓకే, ఇంతకుముందు దానికి చూస్తే మీరు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ బిగినింగ్ ఎక్కువ ఉన్నింది, తర్వాత తగ్గుతూ పోయింది, రైట్. అదే మీరు ఎంటర్ ద స్టోర్కి చూస్తే ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి ఎలా ఉన్నింది, తక్కువ ఉన్నింది, తర్వాత పోయే కొద్దీ యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ గ్రాఫ్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఓవర్ హియర్. లీనియారిటీ చూడండి స్ట్రైట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతా పోయింది. సి బిగినింగ్ 209 ఉంది, ఎండింగ్కి వెళ్ళేసరికి యూ కెన్ సీ హియర్ ఓవర్ 210 ఉంది, 210 కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది. సో ఇంక్రీజ్ అవుతా వెళ్ళాయి. సో బై సీయింగ్ దిస్ గ్రాఫ్ వీ కెన్ సే రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగిందా, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ తగ్గాయా, సో దాట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ దిస్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ తగ్గాయి మనకి. ఓకే, లాంచ్ అనే ట్రాన్సాక్షన్కి రెస్పాన్స్ టైం బిగినింగ్ 302 ఉంది, ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి యూ కెన్ సీ 202 వచ్చింది. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ తగ్గాయి. అదే మనము సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఎంటర్ ద స్టోర్, సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ బిగినింగ్ 209 ఉంది, ఎండింగ్ వచ్చేసరికి 210 ఉంది, రైట్. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగాయి. సో ఇలాగే చెప్పచ్చు. ఓకే, సి ప్రతి ఒక్క దానికి క్లిక్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి అండ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ తగ్గాయా పెరిగాయా, సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రాఫ్, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ గ్రాఫ్, రైట్. సో ఇలాగా ప్రతి ఒక్క దాని మీద మీరు క్లిక్ చేసుకుంటా అండ్ గ్రాఫ్స్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, తర్వాత రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పర్సంటైల్ ఓవర్ టైం. సో మనం పర్సంటైల్ నిన్న చూసాం, రైట్. 90 పర్సంటైల్, 95 పర్సంటైల్, 99 పర్సంటైల్, మ్యాక్సిమం, మినిమం, మీడియన్ అన్నీ చూసాం మనం, రైట్. ఇప్పుడు నాకు 90 పర్సంటైల్ రెస్పాన్స్ టైం గ్రాఫ్ కావాలి. క్లిక్ ఆన్ ద 90 పర్సంటైల్, యూ కెన్ సీ 90 పర్సంటైల్ గ్రాఫ్. ఇది టోటల్ ఇది. ఓకే, సో మీకు 90 పర్సంటైల్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే, సో అగైన్ మళ్ళీ మీరు డాష్ బోర్డ్లోకి వెళ్ళండి. సో డాష్ బోర్డ్లో చూస్తే ఇక్కడ మీకు 90 పర్సంటైల్ ఉంటుంది, రైట్. 90 పర్సంటైల్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఈ 90 పర్సంటైల్ని వాడు గ్రాఫ్ గీస్తుంటాడు. ఇక్కడ ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్ని గ్రాఫ్ గీస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, 90 పర్సెంటైల్ రెస్పాన్స్ యూ కెన్ సీ 270, 270, 242, 242 అన్నారు. సో అవే మనకి గ్రాఫ్లో ఉంటాయి ఇక్కడ. సో గో టు ఓవర్ టైమ్ గ్రాఫ్ అండ్ వేర్ వి ఆర్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్, రైట్. సో గో విత్ 90 పర్సెంటైల్. మిగతా అన్నిటిని క్లిక్ చేసి వదిలేయండి, హైడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో వన్ మోర్ హియర్ వీ హ్యావ్, చూడండి. ఓకే, సో 248 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, 90 పర్సెంటైల్ రెస్పాన్స్ టైం, తర్వాత కొంచెం స్లైట్గా తగ్గుతూ వచ్చాయి, 240కి తగ్గింది, రైట్. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ తగ్గాయి. సో ఇలాగా యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద థింగ్స్, తగ్గాయా తగ్గలేదా, పెరిగిందా పెరగలేదా. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ ఓవర్ టైం. సి మనం ఎంతమంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేసాము అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? మనం నాన్ జే మోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము. సో మీరు జేమీట్ అని క్లోజ్ చేసేసారు, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ క్లోజ్ చేశారు. నాకు ఎలా తెలుస్తుంది మీరు ఎంతమంది యూజర్లతో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారని? సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ హియర్, ఫ్రమ్ ద HTML రిపోర్ట్ అండ్ దట్ ఫ్రమ్ ద యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ ఓవర్ టైమ్ గ్రాఫ్. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మీరు ఎంతమంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేశారు అని. చూడండి, సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మ్యాక్సిమం 10 యూజర్స్ అండ్ మీరు ఇక్కడ పాయింట్అవుట్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 10 యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ అని. ఓకే, అట్ 8:26 దేర్ వర్ 10 యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ అని పాపులేట్ అయింది. సో వాట్ ఇట్ మీన్, సో వీ హ్యావ్ టెస్టెడ్ విత్ 10 people, యూ కెన్ సీ హియర్, రైట్. సో దిస్ is the place where you can identify how many number of users are inactive. So with how many number of users you have tested your application, right. So that information you can see here. ఏ టైంకి ఎంతమంది యాక్టివ్లో ఉన్నారో కూడా యూ కెన్ సీ. అట్ 8:25 యూ కెన్ సీ 8 people are inactive. మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు 8 యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ అని. ఓకే, అట్ 8:26 యూ కెన్ సీ పాయింట్ చేశాను నేను 10 యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ టెస్టెడ్ అనేది మీరు ఇక్కడ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద త్రూపుట్ ఓవర్ టైమ్. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ రిలేటెడ్ టు త్రూపుట్. ఎంత డేటా మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాము, ఎంత డేటా మనం సర్వర్కి సెండ్ చేసాము. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ విల్ బి దేర్ హియర్. సో త్రూపుట్ని 2 ways వీ కెన్ డిఫైన్. ఓకే, సో త్రూపుట్ డిఫైన్ చేయమంటే ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ యూ కెన్ డిఫైన్ ఇన్ 2 ways. సో వన్ ఈజ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ పర్ సెకండ్ ఆర్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్ సెకండ్, దాన్ని త్రూపుట్ అంటాం. లేదంటే హౌ మచ్ డేటా యు ఆర్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్, సర్వర్ నుంచి మీరు
ఎంత డేటా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం, సో యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ త్రూపుట్. యూ కెన్ సీ హియర్. సో ద పీపుల్ దే హ్యావ్ గివెన్ లైక్ బైట్స్ త్రూపుట్. సో హౌ మచ్ డేటా యు ఆర్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ సర్వర్ నుంచి మనకి ఎంత డేటా వస్తూ ఉంది, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ మనకు వస్తున్నాయి. సో దాన్ని ద పీపుల్ దే ఆర్ కాలింగ్ ద త్రూపుట్. యూ కెన్ సీ బైట్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అయినా యూ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ త్రూపుట్, ఆర్ బైట్స్ పర్ సెకండ్ ఆల్సో యూ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ త్రూపుట్. యూ కెన్ సీ బైట్స్ మనం ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాము సర్వర్ నుంచి, ఎంత పంపించాము. యూ కెన్ సీ 2 గ్రాఫ్స్ హియర్. ఓకే, 2 గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇది రిసీవ్డ్ బైట్ సెంట్ పర్ సెకండ్, మనం డేటా పంపించింది. ఓకే, సో డేటా సెండింగ్ అనేది ఎలా జరిగింది అనేది మీరు ఈ గ్రాఫ్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. అదే డేటా మనం రిసీవ్ చేసుకునేది కూడా మీరు యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బైట్స్ రిసీవ్డ్ పర్ సెకండ్. యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్ రిలేటెడ్ టు దాట్. ఓకే, సి ఎందుకు చూడాలి ఇది బైట్స్ రిసీవింగ్ ఇదంతా ఎందుకు చూడాలి అంటే, సో డేటా అనేది ఎప్పుడు ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద థ్రెడ్స్. సో యూజర్స్ పెరిగే కొద్దీ త్రూపుట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్, యూజర్స్ తగ్గే కొద్దీ త్రూపుట్ షుడ్ డిక్రీజ్. ఓకే, సో అలాగా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ విల్ బి దేర్. సో వీ నీడ్ టు చెక్ దట్ రిలేషన్షిప్. కమింగ్ టు లాటెన్సీస్, మీకు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ చెక్ హియర్. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైము ఎలా ఉంది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, గ్రాఫ్ చూసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆన్ ద లాంచ్. So you can see the response times related to what we call the launch. So launch కి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ టైం గ్రాఫ్ చూడొచ్చు. ఓకే, సో లాంచ్ 7 మీద క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ టైం రిలేటెడ్ టు లాంచ్ 7. ఓకే, సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద T0 టు ఎంటర్ ద స్టోర్. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఎంటర్ ద స్టోర్. ఇలాగ మనం యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ మనం చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా, కనెక్షన్ టైం, ఓవర్ టైం. ఓకే, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్. యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఓకే, సో అన్నిటినీ ఒక దాని మీద ఒకటి క్లిక్ చేసుకుంటారు. కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్. See, JMeter fellows, the people, they have given huge number of graphs and all. Okay, ఇవన్నీ graphs మనం చూడవలేదు. So whatever it is required, so we can see those graphs and all. But you need to remember these graphs. In the interview, the people, they will ask you how many types of graphs we can see, or how many types of charts we can see in the HTML report. And అడిగినప్పుడు you should be in a position to explain these graphs and all. Response time over time, average response times over time, 90 percentile over time, right? Active threads over time. Okay, so bytes throughput over time. So ilaga meeru you should be in a position to tell the names of the charts, right? So adi over time charts anni. Let me go to throughput మీద క్లిక్ చేస్తే throughput మీద కూడా మీరు చూడొచ్చు many graphs we have. Let me go with hits per second. So hits per second is nothing but almost that is transactions per second, both are equal only. See మనకి ఎలా ఉన్నాయి. ఓకే, త్రూపుట్ అనేది మనకి ఎలా వ్యారీ అవుతుంది, ఫస్ట్లో ఎంత ఉంది, లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఎంత ఉంది, డిక్రీజ్ అయింది. సో దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? సో బిగినింగ్ యూ కెన్ సీ ద టెస్ట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ at 8:25. అట్ ద టైమ్ హిట్స్ పర్ సెకండ్ యూ కెన్ సీ ఆల్మోస్ట్ 4.33. ఓకే, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ పాయింట్ చేశాను, 4.33 అని చూపిస్తుంది. సో వెన్ ద టెస్ట్ గాట్ ఎండెడ్ యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ ద TPS 3.42. సో TPS అనేది డిగ్రేడ్ అవుతా వచ్చింది, తగ్గుతూ వచ్చింది. సో దట్ ఇస్ ద థింగ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ దిస్ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ కోడ్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో మీకు రెస్పాన్స్ టైం కోడ్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, మీకు రెస్పాన్స్ కోడ్స్ ఏమి వచ్చాయి. టెస్ట్ మనం నాన్ జే మోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, వీ కెనాట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సో రెస్పాన్స్ టైం 200 ఎన్ని వచ్చాయి, కోడ్ 200 వచ్చాయి, 300 ఎన్ని వచ్చాయి, లేదా 500 ఎంత వచ్చింది, 502 స్టేటస్ కోడ్కి ఎన్ని మనకు వచ్చాయి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ కెనాట్ నోట్ ఇట్ డౌన్, రైట్? సో JMeter ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కెన్ నోట్ డౌన్ ద థింగ్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ ప్లాట్ ద గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. సి 200 స్టేటస్ కోడ్కి సంబంధించిన గ్రాఫ్, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, యూ కెన్ సీ. ఓకే, స్టేటస్ కోడ్ గురించి సంబంధించిన గ్రాఫ్ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ TPS గ్రాఫ్ ఇందాకే చెప్పాను మీకు, యూ కెన్ సీ ద TPS గ్రాఫ్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క దాని మీద మీరు అన్నిటి దాని మీద క్లిక్ చేసుకుంటూ వదిలేయండి. క్లిక్ చేసుకుని వదిలేస్తే మీరు ఒక్కొక్క దానికి సంబంధించిన TPS గ్రాఫ్ చూడొచ్చు. ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద లాంచ్ failure. సో యూ కెన్ సీ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ రిలేటెడ్ టు failure. సక్సెస్కి చూస్తే
సక్సెస్కి సంబంధించి చూడొచ్చు టీపీఎస్ అనేది ఎలా ఉంది. బిగినింగ్ యూ కెన్ సీ 1.07 ఉంది, తర్వాత తగ్గుతూ వచ్చింది. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై బై సీయింగ్ ద గ్రాఫ్. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ తగ్గాయా, పెరిగాయా, టీపీఎస్ పెరిగిందా, తగ్గిందా, ఎర్రర్స్ వచ్చాయా, ఎప్పుడు వచ్చాయి. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ from the graph, right? So from the graph we can find out transactions per second, total transactions per second, that is total TPS. Okay, మీరు ఇక్కడ చూస్తే గ్రాఫ్లో సో మనం డాష్ బోర్డ్లో చూస్తే యూ కెన్ సీ టోటల్, యూ కెన్ సీ హియర్ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, మినిమం మ్యాక్సిమం 90, 95 అండ్ ఆల్. ఇండివిజువల్లీ ఆల్సో యూ కెన్ సీ లాంచ్ అనే దానికి ఎంత వచ్చింది, లాగిన్కి ఎంత వచ్చింది, ఎంటర్ ద స్టోర్కి ఎంత వచ్చింది. ఇండివిజువల్గా కూడా మనకి అన్నిటికీ ఇక్కడ మనకి స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో టోటల్గా అన్నీ కలిపి కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ చార్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. యూ కెన్ సీ టోటల్ ఉంది కదా మనకి, ఈ టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ సంబంధించిన గ్రాఫ్. ఓకే, దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై హియర్. ఎన్ని పాస్ ఎన్ని ఫెయిల్ కూడా మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ. రెస్పాన్స్ టైం వర్సెస్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, మనకి ఫెయిల్యూర్ అయినాయి. ఒకవేళ మీకు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగింది, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఏ టైంలో ఫెయిల్ అయినాయి, ఎక్కడ ఫెయిల్ అయినాయి, ఐ వాంట్ టు సీ దట్ ఫెయిల్యూర్, రైట్? నేను టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు లెట్ us assume I am getting 20% ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్. ఇక్కడ మనకి రిక్వెస్ట్ సమ్మరీలో 20% ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ వచ్చి ఉన్నాయి. అండ్ ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ 20% హియర్. నాకు ఏ టైంకి ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది, సో హౌ ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్? ఓకే, సో go to this HTML report and here you can find out. This is the place where you can find out, right? Request time over time, request time, response time over request. ఓకే, సో ఏ రిక్వెస్ట్లకి, ఓకే, సో ఎప్పుడు రైట్ మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అనేవి ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి వచ్చాయి. సో దాట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫెయిల్యూర్ అనేది మనకి రెడ్ కలర్లో చూపెడుతుంది, పాస్ అనేవి మొత్తం గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ రెడ్ ఇన్ కలర్, గ్రీన్ కలర్ సక్సెస్. ఓకే, దెన్ లాటెన్సీ వర్సెస్ రిక్వెస్ట్. లాటెన్సీ వర్సెస్ రిక్వెస్ట్, మీకు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో పాస్ అయినప్పుడు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఫెయిల్ అయినప్పుడు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సో దట్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్, రైట్? So that is about what we call throughput. Okay, next one, response times. Response times graphs koste indak manam chusnattu, this is response time percentiles. Okay, so response time percentile graphs antamu. Ikkada meer chuskovachu anni meer toggle చేసేయండి, తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్లిక్ చేస్తారండి. యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో పర్సంటైల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, బిగినింగ్ ఎలా ఉంది, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ టెస్ట్ పోయే కొద్దీ ఎలా పెరుగుతా పోయింది. సి 10th percentile, 20 percentile, 30 percentile రెస్పాన్స్ టైం, 50 percentile, 60, 70, 80, 90, 100%. సి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అనేవి మనకి ఎలా పోతూ ఉన్నాయి అనేది మనం చూడవచ్చు. ఇందాక చెప్పినట్టు మనకు కావాల్సిన దానికన్నా బియాండ్ గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, మనం ఇవన్నీ పట్టించుకోబడలేదు. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్స్ ఆల్, మనకు ఉన్నాయి అని గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఓవర్ యూ. సో నేను ఇప్పుడు కొన్ని రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. సో ఆ రిక్వెస్ట్లు ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి, నాకు ఎంత టైం తీసుకున్నాయి, ఎంత రెస్పాన్స్ టైం తీసుకున్నాయి నాకు. ఓకే, సో అవన్నీ మనము చూసుకోవాలి ఇక్కడ. చూడండి, రిక్వెస్ట్ హ్యావింగ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ less than or equal to 500 milliseconds. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ అయిన రిక్వెస్ట్లో ఓకే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 500 కన్నా తక్కువ రెస్పాన్స్ టైంతో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి అని మీరంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు. మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 436 రిక్వెస్ట్. ఓకే, నేను పాయింట్ చేశాను అక్కడ చూడొచ్చు మీరు, 436 రిక్వెస్ట్ హ్యావింగ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ less than or equal to 500. 500 milliseconds కన్నా 436 రెస్పాన్స్ రిక్వెస్ట్లు తీసుకుంటున్నాయి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి మనకి 500 కన్నా ఎక్కువ, రైట్? 1500 కన్నా తక్కువ ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి మనకి, రెస్పాన్స్ టైం వచ్చిన ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. యూ కెన్ పాయింట్ హియర్, యూ కెన్ సీ హియర్ 12 రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి. ఓకే, 12 రిక్వెస్ట్లకు రెస్పాన్స్ టైం ఎలా ఉంది,
greater than 500 milliseconds and less than 1500 milliseconds. Okay, request having response times greater than 1500, so ఏమీ లేవు. You can see 0 we have. రిక్వెస్ట్ ఇన్ ఎర్రర్స్, ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు మనకి ఫెయిల్ అయినాయి, 17 రిక్వెస్ట్లు ఫెయిల్ అయినాయి. ఓకే, సో దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఓవర్ వ్యూ గ్రాఫ్, రైట్. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు మనకి రెస్పాన్స్ టైం అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 500 milliseconds ఉంది, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లకి మనకి 500 కన్నా ఎక్కువ, 1500 కన్నా తక్కువ ఉంది. ఓకే, సో గ్రేటర్ దాన్ 1500 millisecondsకి ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి, రిక్వెస్ట్ ఇన్ ఎర్రర్స్. ఓకే, ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు మనకి ఫెయిల్ అయినాయి. సో దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, టైం వర్సెస్ థ్రెడ్. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్, ఎంత టైంకి ఏ టైంకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మనకి యాక్టివ్గా ఉన్నారు. సో దాట్ యూ కెన్ సీ హియర్. యాక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద యాక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ యూ కెన్ సీ 2, 3, 4, 5, 6 and all 10. So we have tested with 10 people. And y-axis you can see average response times. Okay, so యూజర్ అనేది ఎలా పోయి ఉన్నాడు, ఓకే, లాంచ్కి అనేది ఎలా ఉన్నింది, లాగిన్కి ఎలా ఉన్నింది. ఓకే, సో జస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అంతే. నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్టివ్లో ఉన్నారా లేదా, ఏ టైంకి ఉన్నారు. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ బై క్లికింగ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, లాంచ్ మీద క్లిక్ చేసుకొని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 3 యూజర్స్, ఫస్ట్ ఒకడు ఉన్నాడు, ఫస్ట్ 2 యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ అట్ ద బిగినింగ్లోనే. సో దెన్ హియర్ యూ కెన్ సీ 3 యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ అట్ ద టైమ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఈజ్ 448. యూ కెన్ సీ 4 యాక్టివ్ థ్రెడ్స్కి వచ్చారు, రెస్పాన్స్ టైమ్ ఈజ్ 315 milliseconds. సో ఇలాగా మీరు చూసుకోవచ్చు ఎప్పుడెప్పుడు యూజర్లు యాక్టివ్లో ఉన్నారు, అప్పుడు రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఉంది. సో దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రెస్పాన్స్ టైం డిస్ట్రిబ్యూషన్. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అనే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా జరిగింది. ఓకే, ఇవి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇన్ milliseconds ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద, వై యాక్సిస్ మీద యూ కెన్ సీ నెంబర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్, రైట్. సో 100 milliseconds రెస్పాన్స్ టైం ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ ఎన్ని వచ్చాయి మనకి. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ కూడా మీకు యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్ ఇండివిజువల్లీ, మీరు అన్నీ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలాగ అన్ని క్లిక్ చేసి వదిలేసి ఒకదాన్ని క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద గ్రాఫ్ రిలేటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ 100 to 200 ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, 200 to 300 రెస్పాన్స్ టైం తీసుకునేటి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ వచ్చాయి మనకి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. అండ్ 700 to 800 రెస్పాన్స్ టైం వచ్చినవి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినాయి మనకి. యూ కెన్ సీ 5 రెస్పాన్సెస్ ఫర్ T01, అంటే T01 5 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ 900 to 1000 T01 అనేది 4 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, దాని రెస్పాన్స్ టైమ్స్ 900 to 1000 ఉన్నాయి. సో ఇలాగా యూ కెన్ పాయింట్ టు దర్, యూ కెన్ పాయింట్ చూడొచ్చు, మనం మీరు పాయింట్ చేయొచ్చు అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. 64 రెస్పాన్సెస్ ఫర్ T01 లాంచ్. ఇలాగా యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అనేవి ఎలా వ్యారీ అయ్యాయి మనకి అనేది కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ గ్రాఫ్స్ అన్నీ బియాండ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్, మనకు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో బట్ మనము ఎప్పుడైతే ఇష్యూ అనుకుంటామో, సో దెన్ యూ నీడ్ టు కమ్ అండ్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు హియర్. సో అదర్వైజ్ యూ నో నీడ్ టు సీ హియర్. ఓకే, మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎప్పుడు చూడాలి అంటే మనకి ఇక్కడ 90% రెస్పాన్స్ టైం ఉంది కదా. సో యూ కెన్ సీ 90% రెస్పాన్స్ టైం ఇట్ ఈస్ రిపోర్టెడ్ లైక్ 224, రైట్. లెట్ us assume 3000 ఉంది ఇక్కడ. 90% రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఉంది మనకి. సో వీ హ్యావ్ 3000. ఇక్కడ చూద్దాం రండి, ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా 90%, ఇక్కడ కూడా 243 ఉంది. సో లెట్ us assume 90% రెస్పాన్స్ టైం మనకి 3000 ఉంది, రైట్. సో బట్ యాజ్ పర్ ద SLA 90% రెస్పాన్స్ టైం మనకు 2000 ఉండాలి, 2000 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే, సో 2000 ఉండాలి, 2000 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. బట్ మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 3000 వచ్చింది. అప్పుడు వీఆర్ నాట్ మీటింగ్ ద SLA. మన టెస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ మీటింగ్ SLA. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, యూనిట్ డ్రిల్ డౌన్ ఫర్ ద ఇష్యూస్, బాటిల్ నెక్స్ అంటాం మామూలుగా. ఇష్యూస్ని మనం ఏమంటాం,
యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ బాటిల్ నెక్. సో ఎక్కడుంది ఇష్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అప్పుడు మనము యూ నీడ్ టు డ్రిల్ డౌన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్, రైట్? సో దెన్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద చార్ట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో నాకు ఎందుకు తక్కువ వచ్చింది, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎందుకు పెరిగాయి, ఫర్ దట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు డ్రిల్ డౌన్ ద గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్. అప్పుడు మనం గ్రాఫ్స్ చూసుకోవాలి. మీకు రిపోర్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన వాటి అన్నిటినీ సో శాంపుల్స్ కానీ, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ కానీ, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ కానీ, సో ఎవ్రీథింగ్ మనకి SLA కన్నా తక్కువే ఉన్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మీటింగ్, రైట్? సో మనకు 90% మనకి లెట్ అజ్యూమ్ 2000 milliseconds ఇచ్చాడు వాడు, మనకి 243 వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ మీటింగ్ ద SLA. ఓకే, SLA లిమిట్స్లోనే ఉంది. సో మనం డ్రిల్ డౌన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ యూ కెన్ సీ 3% వీ హ్యావ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఎర్రర్స్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చాయి, ఏమేమి వచ్చాయి, సో దట్ ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ టేక్ అండ్ వీ కెన్ సెండ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద డెవలపర్ అండ్ వీ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు look into that particular issue. Okay, so I have executed the load test with so and so number of users and test is reported over 3% of the errors. Okay, so as per the requirement by the client, so we cannot accept this many errors. Okay, so I have found that the few errors which are causing the issue and all, so those I have listed below అని చెప్పి మీరు ఈ ఎర్రర్స్ సంబంధించినవి అన్నీ యూ కెన్ కాపీ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ దేర్ ఇన్ దట్ ఈమెయిల్. ఓకే, ఈమెయిల్లో పేస్ట్ చేసి యూ కెన్ సెండ్ దట్ ఈమెయిల్ టు అక్రాస్ ద టీమ్, డెవలపర్స్కి, తర్వాత మేనేజర్కి, లీడ్కి, అందరికీ మనం మెయిల్ సెండ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు డూ. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి ఇష్యూ ఉంది అనుకుంటామో, సో దెన్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ అండ్ ఆల్, యూ నో నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద గ్రాఫ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇష్యూ ఉందా లేదా అంటే, యాజ్ పర్ ద SLA వీ నీడ్ టు కంపేర్ దిస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, మన SLAని కంపేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చిన రిక్వెస్ట్లన్నీ, రైట్? ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తారు మనకి. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇంతే ఉండాలి, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకే, లాంచ్ అయితే సో లాంచ్కి 2 సెకండ్లు మించకూడదు, లాగిన్ అయితే లాగిన్కి 1 సెకండ్ మించకూడదు. లైక్ దట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ విల్ బి దేర్. సో దాట్ కెన్ బి గివెన్ బై ద క్లయింట్. అండ్ ఆల్సో ఫర్ అస్ సో TPS కూడా మనకి వాట్ వి కాల్ ద SLA విల్ బి దేర్. సో దేర్ ఫర్ వీ నీడ్ టు కంపేర్ దట్. ఓకే, అలాగా కంపేర్ చేసుకోవాలి మనకు వచ్చింది మనం మీట్ అయ్యామా లేదా. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ని వీ నీడ్ టు కంపేర్ ది స్టాటిస్టిక్స్ విత్ ద SLA. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ వీ నీడ్ టు కంపేర్ సో వెదర్ వీఆర్ మీటింగ్ ద SLA ఆర్ నాట్. SLAని మీట్ అవుతున్నామా లేదా చెక్ చేయాలి. SLAని మీట్ అయ్యామంటే దెన్ దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ అండ్ ఆల్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపీ. సో ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ మీటింగ్ SLA, దెన్ యూ నీడ్ టు డ్రిల్ డౌన్ ద ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ కమ్ టు నో హౌ యూ కెన్ డ్రిల్ డౌన్ ద ఇష్యూస్. ఓకే, సో అది అబౌట్ HTML రిపోర్ట్. కమింగ్ టు కస్టమ్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో కస్టమ్ గ్రాఫ్కి వస్తే మీరు యూ కెన్ కస్టమైజ్ ద గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి గ్రాఫ్స్, ఈ గ్రాఫ్స్ కాకుండా నేను వేరే గ్రాఫ్స్ నేను ప్లాట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, సో యూ కెన్ క్రియేట్ ద కస్టమ్ గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో మీ దాడి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో మీరు కస్టమ్ గ్రాఫ్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేశారంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే దెమ్ నో, ఐ హ్యావ్ నాట్ క్రియేటెడ్. ఓకే, నాకు ఎప్పుడు ఛాన్స్ రాలేదు, I have not created. Okay, so whenever the project requirement it will come, so project requirement lo manaku vastene we can create the custom graphs and all. So we cannot get the requirement to merge the graphs and all, so therefore I am not doing that anesi meer simple ga you can tell. Okay, so nenu kuda intavaraku eppudu cheyaledu, so we do not get a chance to do that. Okay, so you can ignore it. This is about HTML report, how it look like, what and all things will be there and how you need to read it. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా చదవాలి అనేది ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ HTML రిపోర్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్, let me go to pacing calculation. This is very very important. So in the interview many people they will ask you to calculate the pacing. Okay, so pacing ante enti, so pacing calculate cheyi, ela calculate chestavu, they will give one example to you to and they will ask you to calculate the pacing. Okay, let me tell you how you can calculate the pacing, what is pacing. Okay, these things and all I will explain now. So మనకు థింక్ టైమ్ అంటే తెలుసు, రైట్? సో థింక్ టైమ్ అంటే ఏంటి? సో ద టైమ్ డిలే ఇన్ బిట్వీన్ 2 రిక్వెస్ట్, ఒక రిక్వెస్ట్కి మధ్యన మనం టైం గ్యాప్ ఇస్తాం కదా, దాన్నే మనం థింక్ టైమ్ అంటాం.
అదే పేసింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇటరేషన్కి మధ్యన మనం గ్యాప్ ఇస్తే దాన్ని పేసింగ్ అంటాం. లెట్ మీ టెల్ యూ. Let me go with a single user, single iteration. Okay. So click on the summary report or view result sheet clear your data. Click on the play button. See, నేను ఒక రిక్వెస్ట్ ఒక స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. ఫర్ వన్ ఇటరేషన్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. వన్ ఇటరేషన్ అయిపోయింది, రైట్? సో లెట్ మీ గో విత్ కంటిన్యూస్ ఎగ్జిక్యూషన్స్. లెట్ మీ గో చెక్ దిస్ ఇన్ఫినిటివ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్. లేదంటే లెట్ మీ గో విత్ 2 ఇటరేషన్స్, 2 లూప్స్. సమ్మరీ రిపోర్ట్ లేదంటే వ్యూ రిజల్ట్ షీట్ క్లియర్ చేసేయండి. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది, యూ కెన్ సీ సెకండ్ రౌండ్ కూడా అయిపోయింది. సో నాకు ఇలా అవ్వకూడదు. ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ దెన్ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద సెకండ్ ఇటరేషన్. లెట్ మీ గో విత్ పెయింట్. సి, ఒక గ్రౌండ్ ఉంది మనకి. సో ఈ గ్రౌండ్ చుట్టూ మీరు మార్నింగ్ ఏం చేస్తున్నారు? తిరుగుతున్నారు. ఓకే, పరిగెడుతున్నారు అనుకున్నాం. ఓకే, లేదా వాక్ చేస్తున్నారు అనుకున్నాం. ఎనీథింగ్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళారు. ఓకే, సో ఇలా పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి సో 1 రౌండ్ కంప్లీట్ చేశారు. 1 రౌండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఒక 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి, రైట్? సో 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి. సో మీరు ఏం చేస్తారో ఒక 10 సెకండ్స్ కూర్చుంటారు. ఇక్కడ మీకు సంథింగ్ ఒక కుర్చీ లాంటిది ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు కూర్చుంటారు. సో కూర్చొని 10 సెకండ్స్ అయిన తర్వాత అగైన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ 1 మోర్ రౌండ్. ఓకే, సో సెకండ్ ఇటరేషన్ అయిపోయింది. సెకండ్ ఇటరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మీరు 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ఇటరేషన్ వెళ్ళాలి, ఇంకో లూప్కి వెళ్తాం. సో థర్డ్ లూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మీరు 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఫోర్త్ లూప్ కంటిన్యూ చేయాలి. ఇలాగా ఇటరేషన్కి రౌండ్కి మధ్య మనం ఎంత ఇవ్వాలి, ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తున్నాం? 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఇలాగ వెయిట్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం? పేసింగ్ టైం అంటాం. వాట్ ఈస్ ద పేసింగ్ టైం? ద టైమ్ డిలే ఇన్ బిట్వీన్ 2 ఇటరేషన్స్ లేదా 2 లూప్స్ లేదా 2 రౌండ్స్. ఫస్ట్ రౌండ్ 1 చేశాము, రైట్? సో రౌండ్ 1 తిరిగాను నేను. రౌండ్ 1 అయిపోయిన తర్వాత రౌండ్ 2 తిరగడానికి సో ఐఎమ్ టేకింగ్ 10 సెకండ్స్ టైం. ఓకే, సో ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది. సెకండ్ రౌండ్ తిరగడానికి ఐఎమ్ టేకింగ్, నాట్ తిరగడానికి వెయిట్ చేయడానికి, స్టార్ట్ చేయడానికి, రైట్? సో 10 సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటున్నాను. సో ఇటరేషన్కి మధ్యన నేను గ్యాప్ ఎంత ఇస్తున్నాను, వెయిటింగ్ టైం ఎంత ఇస్తున్నాను, డిలే టైం ఎంత ఇస్తున్నాను, దాన్ని నేను ఏమంటాను? పేసింగ్ టైం అంటాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పేసింగ్ అని మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ పాపులర్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. థింక్ టైమ్ అండ్ పేసింగ్ టైం. ఓకే, ద టైమ్ డిలే ఇన్ బిట్వీన్ 2 లూప్స్ ఆర్ 2 iterations ఆర్ ద వెయిటింగ్ టైమ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 iterations ఆర్ 2 లూప్స్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ పేసింగ్ టైం. సో రిక్వెస్ట్కి మధ్యన మీరు డిలే ఇస్తే దాన్ని వెయిటింగ్ టైం ఇస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం? థింక్ టైం అంటాం. అదే ఇటరేషన్కి మధ్యన మనం వెయిటింగ్ టైం ఇస్తే దాన్ని ఏమంటాం? యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ థింక్ టైం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద థింక్ టైమ్ అండ్ పేసింగ్ టైమ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. The time delay in between 2 iterations we will call as a pacing. The time delay in between 2 requests or 2 actions we will call as a think time. Okay, you need to remember those 2 definitions. సో ఇప్పుడు మనం ఇటరేషన్కి ఇలాగా 10 సెకండ్స్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో ఆ 10 సెకండ్స్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి మనము అనేది చూద్దాం. గో టు యువర్ JMeter. సో మనం ఎలా ఇవ్వాలి? ఇటరేషన్కి ఫస్ట్ నేను 1 ఇటరేషన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. 1 ఇటరేషన్ అయిపోయింది అంటే ఫోర్త్ వన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నేను వెయిట్ చేయాలి. ఫోర్త్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. ఓకే, అంతేగాని నేను టకాన్ T01 ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. ఐ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. ఇక్కడ ఉన్న 4 రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. 4 రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. సో దెన్ ఓన్లీ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద సెకండ్ ఇటరేషన్. Okay, so how I can give the pacing? So right click on the thread group, mouse over onto that. Here you can see flow control action, right? So just add that one. Okay, I have added the flow control action. ఇది ఎక్కడ వదలాలి మీరు? You can drag and drop. Okay, so అన్నిటికన్నా లాస్ట్లో వదలాలి. ఓకే, సో మీరు చూడండి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉండకూడదు.
సో దిస్ వన్. ఓకే, ఆర్డర్ కూడా మీరు చెక్ చేయండి, ఒకే ఆర్డర్లో ఉండాలి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీయకూడదు. ఓకే, సో ఫ్లో కంట్రోల్ యాక్షన్ హియర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్, సో ఐ కెన్ రీనేమ్ ఇట్ యాజ్ ఏ పేసింగ్. ఓకే, సో పేసింగ్ అని నేను నేమ్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు పాస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. సో హౌ మచ్ డ్యూరేషన్? సో ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ లెట్ us assume 5000 milliseconds. లేదంటే మనం ఇందాక 10 seconds అన్నాం కదా, సో యూ కెన్ గివ్ 10 seconds ఓవర్ హియర్. 10 seconds అని ఇచ్చాను ఇన్ milliseconds, 10,000 milliseconds. సో నౌ click on the summary report or view result tree. Now click on the play button. ఫస్ట్ 1 2 3 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? సి మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. యూ కెన్ సి ఫస్ట్ రౌండ్లో మనకి 4 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి, 4 రిక్వెస్ట్లు మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. ఓకే, సెకండ్ రౌండ్ పోవాలి కదా, సెకండ్ రౌండ్ ఇచ్చాను కదా నేను. సెకండ్ రౌండ్ ఎందుకు పోలేదు అంటే ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద పేసింగ్ టైమ్ హియర్. దేర్ఫోర్ JMeter వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. సమ్ టైమ్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. సో ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్. సో వెయిట్ చేసింది, దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద సెకండ్ ఇటరేషన్. ఓకే, సో క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సి ఫస్ట్ మీకు టకటక ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అయిపోయింది. సి సెకండ్ ఇటరేషన్ పోవట్లేదు, ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, హౌ మచ్ టైమ్? హియర్ ఇన్ ద పేసింగ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ 10,000 milliseconds. దేర్ఫోర్ JMeter ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 10,000 milliseconds. ఆ టైం అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, మీరు కావాలంటే యూ కెన్ గో విత్ ఇన్ఫినిటివ్, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. చూడండి, ఇటరేషన్కి మధ్యన డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 10,000 milliseconds. ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అయిపోయింది, 10,000 milliseconds వెయిట్ చేస్తుంది. 10,000 milliseconds అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ సి సెకండ్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత థర్డ్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అగైన్ దట్ ఈస్ ద థర్డ్ రౌండ్, రైట్? ఫ్రెష్ రౌండ్. అగైన్ ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 10,000 milliseconds. ఓకే, సో వెయిట్ చేస్తుంది, దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద థర్డ్ ఇటరేషన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫోర్త్కి వెళ్ళే ముందు అగైన్ ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 10,000 milliseconds. ఓకే, సో ఇలాగా ఇటరేషన్కి మధ్యన మనం ఏమి ఇస్తున్నాం? వీఆర్ గివింగ్ ద బ్రీతింగ్ టైం. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏమంటాం? పేసింగ్ టైం అంటాం. ఓకే, సో దీన్ని ఎత్తుకెళ్ళి మీరు పైన పెట్టారనుకోండి ఇక్కడ, ఓకే, సో అప్పుడు మీకు పేసింగ్ అవ్వదు అది. ఓకే, అందుకే ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పెట్టద్దు అనేది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నో యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్కి డిలే ఉంటుంది అది. ఓకే, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనము డిలే ఉంటుంది. 10,000 milliseconds అయిన తర్వాత మీకు రిక్వెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇలాగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ మనం ఎప్పుడు పైన ప్లేస్ చేయకూడదు. ఓకే, ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు ప్లేస్ దట్ పేసింగ్ టైం అట్ ద బాటమ్. ఓకే, సో అది చూడండి. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా మనం పేసింగ్ అనేది ఎక్కడ ఇవ్వాలి? అన్ని రిక్వెస్ట్ల కన్నా లాస్ట్లో ఇవ్వాలి, ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇలాగా ఫ్లో కంట్రోల్ యాక్షన్ యూ కెన్ యూజ్ టు గివ్ ద పేసింగ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ గివ్ ద పేసింగ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 10,000 milliseconds అని నేను ఇచ్చాను. సో దేన్ని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం? అసలు ఎప్పుడు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది పేసింగ్ అనే విషయానికి వస్తే, లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ సినారియో. ఫస్ట్ మీకు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే ఉంది మనకి. ఓకే, సో ఒక గ్రౌండ్ ఉంది. సో నీకు ఒక 1 hour టైం ఉంది. ఓకే, సో 1 hour టైం ఉంది నాకు. 1 hour టైంలో నేను ఏం చేయాలి? నేను ఒక 50 rounds చేయాలి, రైట్? సో 1 hour టైం నాకు ఉంది. హౌ మెనీ రౌండ్స్ ఐ నీడ్ టు కంప్లీట్? 50 rounds. 50 rounds నేను కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, 50 rounds నేను కంప్లీట్ చేయాలి. ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది నాకు? ఒక చుట్టూ తిరగడానికి ఇలాగా బిగినింగ్ పాయింట్ నుంచి ఇలా పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి ఇలాగా 1 round కంప్లీట్ చేయడానికి సో ఎంత టైం పడుతూ ఉంది నాకు అంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1 minute టైం. హౌ మచ్ టైం ఇట్ ఈస్ టేకింగ్? 1 minute టైం ఇట్ ఈస్ టేకింగ్. ఓకే, సో 1 minute టైం తీసుకుంటా ఉంది. ఓకే, సో 1 minute టైం తీసుకుంటాను. అప్పుడు నాకు ఎంత టైం పడుతుంది? మొత్తం 50 rounds కంప్లీట్ చేయాలి అంటే నాకు ఎంత టైం కావాలి? ఇప్పుడు యూనో వన్ రౌండ్కి 1 minute అయితే 50 rounds కంప్లీట్ చేయడానికి సో యూ రిక్వైర్ ఫర్ 15 minutes టైం, రైట్? 15 minutes అయితే సరిపోతుంది. ఓకే, సో 15 minutes అయితే మనకు సరిపోతుంది. బట్ మనకి ఇక్కడ ఏమైంది ఇచ్చాడు వాడు? 1 hourకి కంప్లీట్ చేయాలా అన్నాడు. నువ్వు 15 minutesకి టకటకటక కంప్లీట్ చేసి పక్కన కూర్చోకూడదు. కరెక్ట్గా 1 hourకి నువ్వు
50 ఇటరేషన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. కరెక్ట్గా 1 అవర్ టైం తీసుకోవాలి, ముందే కంప్లీట్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇక్కడ మనకైతే 1 రౌండ్కి 1 మినిట్ అయినప్పుడు నువ్వు టక 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 పరిగెత్తేసి 50 మినిట్స్కి క్లోజ్ చేసేయచ్చు. బట్ 10 మినిట్స్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, అట్లా ఉండకూడదు. నాకు 1 అవర్ అయ్యేసరికి కరెక్ట్గా నువ్వు 50 రౌండ్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మై సినారియో, రియల్ టైమ్ సినారియో. ఓకే, అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? ఓకే, 50 రౌండ్లు తిరిగేదానికి 50 నిమిషాలు సరిపోతుందా? సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రిమైనింగ్ టైం. రిమైనింగ్ టైం ఎంత ఉంది నాకు? సో టోటల్ టైంలో నుంచి ఈ టైం తీసేయాలి. సో టోటల్ టైంలో 1 అవర్, నాకు 1 అవర్ అంటే 60 మినిట్స్, రైట్? 60 మినిట్స్లో నుంచి 50 మినిట్స్ తీసేస్తే వీ హ్యావ్ 10 ఎక్స్ట్రా మినిట్స్. 10 నిమిషాలు మనకి ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ కెన్ గివ్ ద వెయిటింగ్ టైం. ఇటరేషన్కి మధ్యలో నేను ఏం చేస్తాను, సమ్ రిలాక్సేషన్ తీసుకుంటా. ఫస్ట్ రౌండ్ చేస్తా, 1 మినిట్ అయిపోయింది, నేను కాసేపు రిలాక్స్ అవుతా. మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్కి వెళ్తా, మళ్ళీ కాసేపు రిలాక్స్ అవుతా. మళ్ళీ థర్డ్ రౌండ్కి వెళ్తా, కాసేపు రిలాక్స్ అవుతా. లైక్ దట్ ఐ కెన్ టేక్ ద సమ్ రిలాక్సేషన్, రైట్? ఒక రౌండ్కి మధ్య బ్రీతింగ్ తీసుకుంటా. ఎంత టైం తీసుకోవాలి? బ్రీతింగ్ అనేది తీసుకోవాలి కరెక్ట్. ఎంత టైం తీసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో పేసింగ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే, సో పేసింగ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, సో రిమైనింగ్ టైం బై రిమైనింగ్ టైం ఎంత ఉంది మనకి? ఎక్స్ట్రా టైము. సో ఎక్స్ట్రా టైం ఈజ్ 10 మినిట్స్. సో 10 మినిట్స్ బై, ఓకే, సో 10 మినిట్స్ బై ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ చేయాలి మీరు? 50 నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ చేయాలి. సో 50 నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్. ఓకే, సో సో జీరోని స్ట్రైక్ చేయండి. సో 1/5 యూ కెన్ గెట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 200, రైట్? సో 0.2 మినిట్స్. ఓకే, సో 0.2 మినిట్స్ అంతేనా? సో ఐ మిస్సింగ్ ఎనీథింగ్? లెట్ మీ గో విత్ క్యాలిక్యులేటర్. 10/50. ఓకే, సో 10 divided by 50 you can get 0.2 మినిట్స్. ఏంటిది? 0.2 మినిట్స్. మనం మినిట్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. 10 మినిట్స్ కదా, 10 పెట్టాము ఇక్కడ. సో 0.2 మినిట్స్. సో 0.2 మినిట్స్ని మనం ఏం చేయాలి? సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఇంటూ 60 ఇంత 12 సెకండ్స్. సో ఎవ్రీ టైం మనము ఎంత పెట్టుకోవచ్చు, మనము ఎంతవరకు ఎంత వెయిట్ చేయొచ్చు? మనము 12 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో 12 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలా, తర్వాత పరిగెత్తాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అయిపోయింది, 12 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి, సెకండ్ ఇటరేషన్ పరిగెత్తాలి. సెకండ్ ఇటరేషన్ అయిపోయింది, 12 సెకండ్స్ మళ్ళీ వెయిట్ చేయాలి, మళ్ళీ పరిగెత్తాలి. సెకండ్ ఇటరేషన్ అయిపోయింది, థర్డ్ ఇటరేషన్ మళ్ళీ 12 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి, థర్డ్ ఇటరేషన్ పరిగెత్తాలి. థర్డ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ 12 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి, మళ్ళీ పరిగెత్తాలి, రైట్? అలాగా ఒక్కొక్క దానికి మధ్యన మన గ్యాప్ ఎంత ఇచ్చుకుంటా పోవాలి? 12 సెకండ్స్ ఇచ్చుకుంటా పోవాలి, రైట్? అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? యూ కెన్ గెట్ 50 రౌండ్స్, రైట్? సో 1 అవర్లో మీరు 50 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద బ్రీతింగ్ టైమ్ ఫర్ దిస్ రియల్ టైమ్ సినారియో. దీన్నే మనము జేమీటర్లో మన స్ట్రిప్స్కి అయితే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఫస్ట్ 1 రౌండ్ ఉంది మనకి. 1 రౌండ్లో నువ్వు ఎన్ని చేయాలి? 50 రౌండ్స్ మాత్రమే కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, సో 1 రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి మనకి 1 మినిట్ టైం పడుతూ ఉంది. సో therefore to complete these 50 rounds, so we have 50 minutes. Okay, there should be 50 minutes. So 15 minutes లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో బట్ వీ హ్యావ్ 1 అవర్ డ్యూరేషన్. సో కాబట్టి రిమైనింగ్ టైం ఎంత ఉంది? రిమైనింగ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో టోటల్ టైం మైనస్, ఓకే, టైం రిక్వైర్డ్ టు ఫినిష్ 50 ఇటరేషన్స్. సో 1 అవర్ అంటే 60 minus 50. 60 minus 50, 10 minutes we can get. సో పేసింగ్ ఫార్ములా ఏంటి? సో పేసింగ్ ఈక్వల్ టు రిమైనింగ్ టైం బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్. సో 10/50 యూ కెన్ గెట్ 0.2 మినిట్స్. సో 0.2 మినిట్స్ని మనం సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ 12 సంథింగ్, రైట్? 12 సెకండ్స్ వస్తుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రౌండ్కి మనం ఏం చేయాలి? 12 సెకండ్స్ మీరు వెయిట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పేసింగ్. ఓకే, సో పేసింగ్ మనం ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. కమింగ్ టు ద సినారియో నౌ. సో రియల్ టైంలో మీకు ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఎలా ఇస్తారు అంటే, ఐ హ్యావ్ ఏ సినారియో, ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ సినారియో, ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ ద పేసింగ్ అని అడుగుతారు. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు అచీవ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ 1800. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలి? నాకు 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి పర్ అవర్. గంటకి నేను ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి.
గంటకి. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి సో ట్రాన్సాక్షన్ రెస్పాన్స్ టైం, ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైం ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1 సెకండ్ టైం. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైం మనకు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతూ ఉంది? సో 1 సెకండ్ పడుతూ ఉంది. ఓకే, సో నాకు ట్రాన్సాక్షన్ కన్నా యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అవుట్ లైక్ ఏ ఇటరేషన్ టైం, వన్ స్క్రిప్ట్ని ఇటరేట్ చేయడానికి, ఒక స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతూ ఉంది? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1 సెకండ్ టైం. ఓకే, మన స్క్రిప్ట్ ఉంది కదా, సో మన స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఒక ఇటరేషన్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతూ ఉంది? 1 సెకండ్ టైం పడుతూ ఉంది. లెట్ మీ గో విత్ సింగిల్ యూజర్. ఓకే, సో ఇక్కడ సమ్మరీ రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళి క్లియర్ చేసి క్లిక్ కొడితే ఇక్కడ టోటల్ టైం ఉంది కదా, సో టోటల్ టైం మీరు చూస్తే ఇక్కడ నాకు ఎంత టైం పడుతూ ఉంది? ఇక్కడ మీకు టైం చూస్తే 2 సెకండ్స్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ నాకు ఎంత వచ్చింది? 1 సెకండ్ వచ్చింది. నా స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1 సెకండ్ టైం. 1 ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి సో 1 సెకండ్ తీసుకుంటా ఉంది. నా స్క్రిప్ట్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి? నా స్క్రిప్ట్ మీరు చూస్తే వీ హ్యావ్ 4 నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ హియర్, రైట్? 4 నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఐ హ్యావ్. సో ఐ హ్యావ్ 4 నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి? 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఐ హ్యావ్. ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, సో నౌ క్యాలిక్యులేట్ ద పేసింగ్. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఇప్పుడు నేను పేసింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాలి. గంటకి నాకు 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వాలా, రైట్? ఒక స్క్రిప్ట్ ఇటరేట్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1 సెకండ్ టైం. అండ్ యు నో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఐ హ్యావ్ 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ మై స్క్రిప్ట్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో పేసింగ్ నేను ఎంత చేయాలి? ఓకే, సో పేసింగ్ నేను ఎంత చేయాలి? సో కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద పేసింగ్ అండ్ టెల్ మీ అని అడుగుతా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే లెట్ మీ టెల్ యూ. ఫస్ట్ మనము ఎన్ని ఇటరేషన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి? ఈ పర్టికులర్ 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం అచీవ్ అవ్వాలి అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి ఎన్ని అవ్వాలి? 1800 అవ్వాలి. 1800 అవ్వాలి గంటకి పర్ అవర్. ఓకే, సో మనకి టైం ఎంత ఉంది? టోటల్ టైం. సో టోటల్ టైం వీ హ్యావ్ 1 అవర్. సో 1 అవర్ యూ నో, సో 3600 సెకండ్స్. ఓకే, ఇది మనకు వాడు ఇచ్చాడు టోటల్ టైము. ఓకే, సో టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలంటే ఈ స్క్రిప్ట్ని మనం ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ చేయాలి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్? సో ఒక స్క్రిప్ట్ మనకి ఎంత ఉంది? ఒక స్క్రిప్ట్లో మనకి 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. స్క్రిప్ట్ని ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ చేస్తే మనకి 1800 వస్తుంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రైట్? టోటల్ ఇటరేషన్స్. ఓకే, సో టోటల్ ఇటరేషన్స్ కావాలన్నప్పుడు మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బై టోటల్ రిక్వెస్ట్ లేదా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్, SCRIPT. ఓకే, ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టోటల్ ఇటరేషన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం ఎంత అచీవ్ అవ్వాలి? యు నో 1800. సో 1800 డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. మన స్క్రిప్ట్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి? 4 వీ హ్యావ్. ఓకే, రెండింటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ థింక్ హౌ మచ్ వీ కెన్ గెట్? 450, రైట్? కరెక్ట్. People you are there or not, I am not sure. Okay, so 1800 divided by 4, you can see 450. సో మనం ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ చేయాలి మన స్క్రిప్ట్ని? 450 టైమ్స్ మనం ఇటరేట్ చేస్తే సో మనకి 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి మనం అచీవ్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో చూడండి, ఒక స్క్రిప్ట్కి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి? 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అచీవ్ అవ్వాలి పర్ అవర్కి? 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ అచీవ్ అవ్వాలి. అలాంటప్పుడు మనము మన స్క్రిప్ట్ని ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ చేయాలా? మనకు 4 కదా ఉన్నాయి. ఈ 4ని ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ చేస్తే మనకు 1800 అవుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో టోటల్ ఇటరేషన్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టు బి అచీవ్డ్ పర్ అవర్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. సో 1800 by 4
వీ కెన్ గెట్ 450 టైమ్స్, రైట్? ఇప్పుడు 450 సార్లు మనం తిరగాలి. ఒకసారి తిరగడానికి ఎంత టైం పడుతూ ఉంది? సో వన్ స్క్రిప్ట్ టైం, రైట్? సో వన్ స్క్రిప్ట్ టైం ఆల్రెడీ ఈస్ గివెన్. సో వన్ స్క్రిప్ట్ టైం ఈక్వల్ టు, సో హౌ మచ్? సో వీ హ్యావ్ 1 సెకండ్, రైట్? సో 1 సెకండ్ టైం ఇచ్చాడు వాడు మనకి. అలాంటప్పుడు మనము 450 టైమ్స్ తిరగాలి. 400 టైమ్స్, ఓకే? 450 టైమ్స్ మనము ఇటరేషన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి, రైట్? సో టోటల్ ఇటరేషన్స్, రైట్? సో టోటల్ టైం to complete targeted iterations equal to targeted iterations ఎంత మనకి 450, రైట్? సో 450 into 1 script time. సో 1 script time, ఓకే? సో 450, ఓకే? 450 into 1 script time ఎంత మనకి? there is 1 second we have. సో 1 second, ఓకే? సో 1 second. సో రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 450 seconds, ఓకే? సో మనం ఇప్పుడు 450 seconds లోపలనే we can complete this for 1800 transactions. బట్ మనకు వాడు ఎంత ఇచ్చాడు? 3600 seconds ఇచ్చాడు, 3600 సెకండ్లు ఇచ్చాడు. బట్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి, అప్రాక్సిమేట్లీ 3000 సంథింగ్, 3200 సంథింగ్ ఉంది, రైట్? 3150 ఎక్స్ట్రా మనకి ఎంత ఉంది? రిమైనింగ్ టైం, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. రిమైనింగ్ టైం, ఓకే? సో MAINING. సో రిమైనింగ్ టైం ఈక్వల్ టు టోటల్ టైం మైనస్ టోటల్ ఇటరేషన్స్ టైం. ITARATIO ఇటరేషన్స్ టైం, రైట్? సో టోటల్ టైం ఎంత మనకి? పర్ అవర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి 3600 మైనస్ టోటల్ ఇటరేషన్ టైం ఎంత? 450. సో యూ కెన్ సబ్స్ట్రాక్ట్ దోస్ టూ, యూ కెన్ గెట్ అరౌండ్ 3150, ఐ థింక్, ఓకే? సో ఇది రిమైనింగ్ టైం ఇన్ సెకండ్స్, రైట్? ఇప్పుడు మనం పేసింగ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, పేసింగ్ ఈక్వల్ టు, సో రిమైనింగ్ టైం బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్. Okay, so that is equal to remaining time we have 3150 divided by total number of iterations. How many we need to achieve? Total number of iterations is 450. So you can mention 450 here. So రెండింటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, డివైడెడ్ బై చేస్తే, ఓకే? సో డివిజన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 3150 divided by 450. How much? 7, right? 7 seconds. 7 seconds is the pacing. This is how you need to calculate the pacing. ఇలా calculate చేసి 7 seconds అని చెప్తే వాడు గమనం అయిపోతాడు. Okay, this is very important. Same kind of information the people they will give you in the interview. Okay, numbers మాత్రమే మారుతాయి తప్ప మీకు ఏమీ మారదు. ఇంకా you need to అన్నాడు మనకి 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ అచీవ్ అవ్వాలా అన్నాడు. ఒక స్క్రిప్ట్ వాడు ఒకవేళ మీకు ఈ చెప్పకపోతే వీటిల్లో ఏదన్నా మీరు వాడిని అడగండి, ఓకే? సో నాకు 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలా, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా పేసింగ్ అని అడిగితే, దెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ హిమ్, ఓకే, హౌ మెనీ రిక్వెస్ట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్. ఒక స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అని అడగండి, వాళ్ళు ఇస్తారు, ఓకే? సో దెన్ యూజ్ దిస్ వన్, ఫాలో ది స్టెప్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పేసింగ్, ఓకే? సో దిస్ ఇస్ హౌ కొరిలేట్ దిస్ వన్, దీంతో కంపేర్ చేయండి, మీకు అర్థమవుతుంది, ఓకే? దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పక్కాగా 10 మంది ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నారంటే మినిమం 10 మందిలో 8 లేదా 9 మంది పక్కాగా, సో దే విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ దిస్ పేసింగ్ క్యాలిక్యులేషన్, హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పేసింగ్ అండ్ ఆల్, ఓకే? దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే? సో యూ కెన్, ఓకే? సో పేసింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇలా చేయాలి. కొంతమంది ఏమి ఇస్తారంటే నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కూడా ఇస్తారు, ఓకే? నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సేమ్ ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది కదా, ఇదే మనము నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కూడా ఇస్తాను నేను ఇక్కడ. నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఐ కెన్ గివ్, లెట్ మీ గివ్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ హియర్. సో నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కూడా ఇస్తాను నేను, నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, లెట్స్ సే 10 అని ఇచ్చాను. నంబర్
ఆఫ్ యూజర్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి పేసింగ్ టైం అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ. సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా అనేది కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో ఐ కెన్ టేక్ అనదర్ 10 minutes, ప్లీజ్ బేర్ ఫర్ ద డే. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఫర్ నెక్స్ట్ డే. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం. మనము ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ total transactions 1800. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్లో మనకి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి? స్క్రిప్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈక్వల్ టు 4. సో యూజర్స్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, సో వన్ స్క్రిప్ట్ టైం ఈక్వల్ టు that is 1 second. Okay, so this is the requirement. You need to calculate the pacing now. Okay, so pacing calculation, how you can calculate the pacing now. So ఇది requirement. సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకు వస్తుంది కదా, టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ని ఫస్ట్లోనే మనం డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వేసుకోవాలి, అంతకుమించి ఇంకేమీ ఉండదు. ఓకే, సేమ్ స్టెప్స్. లెట్ మీ పుట్ దట్ ఇన్ ద రెడ్ మార్క్. ఓకే, సో రెడ్ మార్క్లో పెడతాను చూడండి. ఇక్కడ మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 1800 ఉన్నాయి కదా. సో ఈ 1800ని మనం ఏం చేయాలి అంటే సో డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ చేయాలి. సో లెట్ మీ పుట్ ఓవర్ హియర్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాడు 1800 ఇచ్చాడు, రైట్? సో యూజర్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎవ్రీ యూజర్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు కాబట్టి సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈక్వల్ టు ఓకే, సో 1800 డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే, సో 1800 ఇచ్చాడు కాబట్టి వాడు 1800 డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇస్ 10. సో ఇన్ అవర్ కేస్ హౌ మెనీ యూ కెన్ గెట్? 180. సో 180 మాత్రమే మనం ఏం చేయాలి? కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో డోంట్ కన్సిడర్ 1800. ఓకే, సో 180 మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఓకే, సో నౌ వన్ స్క్రిప్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? సో వన్ స్క్రిప్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వీ హ్యావ్ 4 స్క్రిప్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈక్వల్ టు 4, రైట్? సో ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకోండి. స్క్రిప్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మూవ్ అయిందా ఇది? ఓకే, ఓకే, సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీరు ఈ 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంది కదా, 1800 దీన్ని డివైడెడ్ బై 10 చేయండి, మిగతా మొత్తం ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ వాట్ వి కాల్ ద అసెస్మెంట్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో క్యాల్కులేట్ ద పేసింగ్ అండ్ పోస్ట్ యువర్ క్యాల్కులేషన్స్ ఇన్ ద గ్రూప్ సో దట్ ఐ కెన్ వ్యాలిడేట్ యువర్ క్యాల్కులేషన్స్. ఓకే, సో కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అన్ అసెస్మెంట్. సో చేయాల్సింది ఏంటి? మీరు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రం 1800 అని వచ్చారు కదా వాళ్ళు, ఆ 1800 ట్రాన్సాక్షన్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఆ రెండింటిని మనం ఏం చేయాలి? డివైడెడ్ బై చేయాలి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈక్వల్ టు 1800 డివైడెడ్ బై 10. సో యూ కెన్ గెట్ 180. సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ 180 అనుకోండి. ఓకే, సో మిగతా మొత్తం మీరు 1800 ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడంతా మీరు సో యూ కెన్ పుట్ 180. దట్స్ ఆల్. ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి, సేమ్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి, యూ కెన్ గెట్ ద పేసింగ్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వాడు మెన్షన్ చేయకపోతే యూ కెన్ ఫాలో లైక్ దిస్. నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మెన్షన్ చేశాడు అంటే సో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈక్వల్ టు 1800 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, వాడు ఏదైనా ఇవన్నీ నెంబర్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వేయండి. ఓకే, సో వచ్చిన దాన్ని కన్సిడర్ చేయండి అంతే తప్ప నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. వాడు ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే యూ కెన్ ఫాలో ది స్టెప్స్. ఓకే, సమ్ పీపుల్ దే కెన్ గివ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాజ్ వెల్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ అండ్ టు చెక్ యువర్ నాలెడ్జ్, రైట్? సో that is how pacing calculation, what is pacing, how you can give the pacing in the JMeter script. Okay, so these are all things. Okay, that's all for the day. So far we have been discussed about the HTML report and pacing calculations, and tomorrow I can tell you about the distribution testing. Okay, after that I'll move to API, or else I'll complete API testing tomorrow and then I'll go to distribution testing. Okay, so I'm stopping here for the day. So anything from your end?